Morning guys. Busy pa na tayo guys. Not time choice. Mr. B, good morning. And good morning Mamilinda. Ito na po si Papa G again. Balik ulit. Yesterday, happy Sunday. We have a catching already like 3 pounds guys. Good for me. Pero marami na nawalan. Kaya balik pa ulit tayo dito. Kasi at least meron tayong video na ay bibigay ko sa inyo sa araw-araw ko guys na activities here inside. Okay? Ayan guys, so ganyan mga ito. Yan, napakagandang saipan. Yan. Sa totoo lang guys, yun na nga, ganda ulit na bumalik sa Amerika sa sitwasyon ngayon sa atin na ano yung Trump administration. Mukhang sa mga kagaya sa atin maghirap yata yung mga makalis guys, kasi marami na activities ngayon ng immigration sa state. Wala naman problema guys, as lang kita tayong ganito, ingat tayo guys dahil sa travel. Saka sa ngayon wala pa akong balak mag travel guys sa Amerika ulit guys, maybe next year o another year, kasi mas maganda dito kasi enjoy ka sa pag fishing, enjoy ka pa sa paningain ng isda dito guys na fresh fish. Right my darling Mr. B, enjoy ka na niyan bro sa scooter mo. Wow, narinig ko yung ano, wow, yung ano tubig oh. Yan, mukhang maganda guys ha. Kaso lang ang hindi ko lang ano dito guys kabisado, kasi mas gusto ko pa pumunta dun sa spot ko guys. Tara sa spot ko guys ha, puntis lang natin yan dun guys. Pasensya na ko sa aking video kasi wala tayong sasakyan. Alright, let's go guys. Alright guys, ito na guys. Ito na. Pag nakuha natin. Wala na naman. Uy, yan guys. Yan guys. Yan guys. Uy. Yung mga may kasama pang ano. Sige. Yan. May mga swimmer na guys. May activities dito sa kay Mr. Jun. Yan guys oh. My darling, good morning darling. Ito na darling, sabi ko sa iyo. Kaya make sure natin to, itabi natin to kasi baka makawala. First cast natin to. Yan, dito pa rin sa spot guys. Tingnan nyo yan oh. Gusto nyo. Ba't ang ganito kalaki? Grabe naman. Yun lang guys. Ayun oh. That's scammer guys. Yan ang huli natin oh. Nalagay itong cellphone guys. Yan ang contest natin guys. Hindi na tayo magagalit guys. I don't like to make a mad this one. Cellphone guys. Another I told is a trigger fish guys. But is agwas again guys. Woohoo. Look at my sinker guys. That's the one may big problem with me. And what happened to you there oh. At least still have catching guys. Yung huli natin oh. Yan, puro lang itong sinker natin nagkasaway guys. Ay Jesus guys, may fishing wildlife guys oh. Yan. Huhuy. Baka 15 piraso tayong ganito guys. Okay na. Deal na si Papa Jerry guys. Contest natin guys. Guys, naputulan naman tayo guys. Pero ito sana makuha natin ito guys. Si lazy fisherman guys eh. Yung guys, maputi naman guys. Yung isa, nakawala. Ayun na guys. Continuous lang. Yung mga bata doon dyan oh. Nang-istorbo yung isa sa akin. Kaya naibad tayo guys. Okay lang yan guys, bata.
Yan na guys, oh. Umpisa pa lang yan guys. Kuntis lang si Papa Jer guys. Sa dating spot. Yan guys. May neighbor guys. At dito naman tayo guys, oh. Laban naman to. Ayun. Sana yun. Ayun guys, oh. Malakapas ngayon guys. Kasi palutad naman yung ano natin guys eh. At least may, yan, sisi. Ganyan lang kalalaki yan guys. Puro. That's it. Kahit ganyan lang yan guys. Okay na yan guys. Kuntis natin darling Mr. B. Enjoy dyan sa painit-init dyan sa summer. Kaya ngayon dito sa Saipan, ganito din darling. Enjoy ka din dyan Mar. Malamig sa pwesto mo Mar. Kami dito mainit. Kailangan, lisigo lang. Mukhang burn out ngayon guys. Yun oh. Dami malakapas ngayon guys. Yan ang gusto kong i-catching ngayon guys. Sige lang. Guys oh. Mapalaban tayo dito guys. Sige, tayuan natin to guys. Guys oh. Ayun oh. Malakas to guys. Asus. May nagtatalagya doon sa dulo guys. Pero itong kalaban natin guys oh. Papaguri natin talaga to guys oh. Mukhang malaking mama naman to guys. Kasi mabigat talaga sa totoo lang guys oh. Lapit Papa Jerry. Ko alam guys kung anong klaseng isda to guys. Ayun guys. Guys, pakita natin yung mukha niya guys kung ano siya. Kung anong gwapo siya guys. Kung gwapo sa atin guys. Ay, malaki. Ayun, malaking papano guys. Ayun oh. Malaki papano guys oh. Galing. Yung binibili mo sa anong papano, laki oh. Ayun oh. Ayun oh. Guys. Malaking papano to guys. Kaya laban to, laban. Dandanin talaga. Oh, yun. Talagang laki. Almost 2 minutes in daling. Hirap. Let's go lang, Mr. B. Woohoo! Shout out lang kay Felix, guys. Daling, that's the one sa comment, who are you? Oh, that's my darling in Sacramento, guys. Mr. Felix, shout out. Enjoy lang, bro. Alright. Guys, this is it. Si Mama Maputi na, guys. The big size. Ayun, kita nyo. Ayun, guys, oh. Laban, Mr. B. Kita nyo na. Ganyan, guys, pag si Mama na, guys, ang makagat, guys. Kaya, ano, guys, oh. Sama, Mama. Mama, guys, oh. Yan na. Yan na guys. Yan na si Mama guys. The big Mama na guys. Bigger to my cellphone guys. The big Mama guys. Enjoy lang. Si Papa Jer guys. Time to go guys. At least starting na si Mama bite guys. And my spot. This is spot guys. Alright. Sige lang guys. Guys, oh. Ayan naman si Mama guys oh. Si Mama. Si Mama. Ayun oh. Baka sabihin nyo sa camera ko guys yesterday and today guys oh. Ayan si Mama oh. Mama. Pakita ka nga Mama. Ayan oh. Si Big Mama. And another Mama. Woohoo! That's it guys. Si Mama. Another Mama guys. Right, consistent guys. Right, may Mr. Darling. Mr. Felix, thank you for your comment. And shout out the family of Polka Palacios guys. Hindi lang. Guys, mukhang di maliwanag guys yung ano natin kita natin guys. Ayan guys ito yan guys. Narinig yung ayun Only sit down guys. Si Mama naman si guys
Ay, mama guys. Woohoo! Ah, nakaupo lang si Papa Jer guys. Ah, ba't si mama? Kumakagat ng kumakagat. Let's go, let's go! Hey! Alright, Mrs. Paul, kamas alas shoes, bro. This is again my cash, bro. On my spot. My fleece. Guys, look. Oh, lazy guy. Fishing a lazy style. Ang laki guys. Ang laki ng malakapos natin guys. So, hiding the pantry. Alright, okay. Nagalit guys. Already mad to me guys. Nothing to do in the house guys. Stand by in the beach side. With the big agwas o malakapas guys. Continuous natin guys. Shout out sa lahat dyan. I love you mama in the land. Woohoo! This is gay. Time to go guys. Inang catching natin today guys. Ayun ko kami guys ba? This mayroon. Right? So kita to guys. Right? Okay guys. This mayroon na tayong uli. Hindi tayo. You don't have zero. Full catching guys. Right? So let's go. God bless to you guys. I love you guys. See you soon. Bye bye. Kaibigan ko guys, oh. Ayun na guys, ano na. Buhay pa. Kita mo yun, magagay sa lugar nyo. Saan ba kayo nakatira? Hindi, sa Pilipinas? Cavite nyo pala to guys. Ano siya nga pala mo kaibigan? Si Ariel alias Dudong guys. Alright. Yan o. Bukas si Dudong mag-fishing na guys. Ayan na.